Hallo iedereen en welkom terug bij deel nummer 2 van mijn Let's Play Sryth, The Age of Igtheon Browsergame videoseries. In de voorgaande video hebben we het karakter wat we tijdens deze Let's Play videoseries gaan gebruiken eigenlijk voltooid. En we hebben door het proloog heen gespeeld. Tevens zijn we aangekomen in de Southwestern City of Hawklore. En ik heb ook wat meer van de interface laten zien en probeert duidelijk te maken dat dit een van de meest toegankelijke en makkelijk op te starten browsergames is voor iemand met basis computersvaardigheden als het gaat over blinden en slechtzienden. Goed, tijdens deze video was ik van plan wat meer van Hawklore te laten zien en enkele andere dingen te laten zien, zeg maar, die we toch uiteindelijk toch wel goed van pas gaan komen later in de game. We gaan proberen de archery skill te pakken te krijgen en we gaan een kleine sidequest doen. Dus if you ik praat Engels tijdens het Nederlands. Maar goed, wanneer je meer van deze video's wil zien, vergeet vooral niet om op dat gouden belletje te klikken en abonneer je op mijn kanaal en zet de meldingen aan. Goed, we bevinden ons nu op de Big City of Hawklore page. Sryth. Als de titel. Onward brave adventurer. Geen Ik zei het. Safe one safe. Dit is weer een save You're point. in Linkhart Hills. Hier weer de beschrijving van Hawklore. Die zal ik even voor de volledigheid nog een keer laten horen. You're in Hawklore, a small settlement nestled against the eastern flank of the Linkhart Hills. In southwest Linktesaw. The inhabitants of Hawklore, mostly farmers and woodcutters, have long enjoyed a prosperity born out of a fruitful commerce with cities like Linktrithic, Linktalinus, and Linkmerksbill. Oddly enough, an unmistakable mood of gloom hangs over the thriving village. Learn that few of the settlement's residents remain willing to venture past the boundaries of the village. Least met one black square link travel. Hier hebben we de opties weer die ik in het voorgaande deel heb laten horen. Travel gaan we zo meteen wat mee doen. Black square link seek out the source of a strange. Least met one items. Natuurlijk niet alles gelijk willen doen van Black square link seek out the source van de Hawklore. Lilius met Black Square Link visit Herc's Mercantile. Herc's Mercantile komen we nog een keer op terug. Black Square Link visit the Hawklore Smithy. Hawklore Smithy. Black Square Basic Link visit the Stoneback Tavern. Stoneback Tavern gaan we zo even naar kijken. Black Square Link visit the Hillsfeet Inn. Hillsfeet Inn. Black Square Link visit the Village Council building. Village Council ook nog niet. Black Square Link visit the stables. En de stables. Black Square Link visit the church. Black Square Link visit Diffuril's cabin. Nou, daar komen we zo meteen ook allemaal op uit, maar we laten eerst naar de Stoneback Tavern gaan. Black Square Basic Link visit the Stoneback Tavern. Frame. Stoneback Tavern. Column 2 really 2. Black 18. En dan krijgen we weer de beschrijving van de Stoneback Tavern. The Stoneback Tavern has the likeness of a large and particularly ugly stoneback spider emblazoned on its front set of double doors. The tavern is quite large inside and rather well kept. Ik heb arachnofobia. Waarom moet altijd alles met spinnen? A large hand-painted sign adorns the wall just inside the front doors. For a village the size of Hawklore, you're surprised at the large number of people hanging about inside the tavern. The tavern keeper, a robust, jovial fellow named Purper, comes over and welcomes you. He tells you that should you need anything, just let him know. Sure. Just met one Black Square Link engage in conversation with Purper. Ik weet niet wat daar precies binnenkwam. Least met one items. Never mind. Black Square Link read the sign inside the door. Read the sign inside. Engage in conversation with Purper. Black Square Basic Link move about the tavern's common room. Black Square Basic Link investigate a small courtyard behind the tavern. Investigate a small courtyard. Nou, ik denk zelf dat een van die sign. Want het heeft best wel de nodige Square Link engage in Black Square Link read the sign inside. Read the sign inside door. Met one items. 21. You carefully read the hand-painted sign just inside the front door. See tabloke. Feeling brave and hardy? Have a taste for finer brew? Let old Purper serve up a mug o' hammertongue on for you. Anyone stout enough to down an entire flagon of my special brew and retain their wits will win the prize. Blank, come see Purper if you're up to it. Einda seat least met one Black Square Link, go and see Purper the tavern keeper. Einda least.
Least met one. Black square link disregard the challenge for now. Laat ik het zo zeggen, ik weet dat deze uit eigen ervaring dat deze best heavy is. Dus dan gaan we nou nog onze voorpootjes nog niet aan branden. A large hand paint for a vilt. Least met black square. Black square. I know least. Least met one items. Black square basic link move about the tavern's common room and mingle. Least. Mingle. Met one items. 40. There's a rather sizable crowd in the Stoneback Tavern. You elbow your way past several tables until you happen upon a rugged-looking crew of 4 men. Least met one items. Black square basic link. Please continue. Please continue. Onward brave adventurer. Langzamer. One of them. A. 41. One of the men makes a loud off-color remark about you to his companions, and all 4 men share a good laugh at your expense. A few other tavern patrons have overheard the comment and are sniggering quietly. Sniller. When you respond with a rather witty retort, the table goes quiet and the man who made the original comment glares at you, his face turning a brilliant shade of crimson. Oké, die kan echt weinig hebben. You had best apologize for that, he grumbles. Why? Least met one items. Black square link apologize to the man. Apologize to the man. I know least. Least met one items. Black square link refuse to apologize. Refuse to apologize. Least met. Black square link ignore the man and walk away. En ignore the man. Least. Black square link refuse to. Ja, in mijn, als ik het zou zijn, dan zou ik weigeren om mijn excuses aan te bieden. Ik bedoel, zij maken een opmerking over ons, dan mogen wij er natuurlijk eentje terugmaken. 182. The man's face grows even redder and his entire body begins to shake. He rises from the table, his hand gripping the hilt of a longsword strapped to his side. You assume a defensive stance ready for any possible attack he might launch. You'll wish you had swallowed your pride, stranger, he grumbles. Least met one items. Black square link, please continue. Least met one items. Echt, die kan echt weinig hebben, die gast. 100. Suddenly Piripir the tavern keeper rushes over and puts himself between you and the man. I'll have none of this in here, he snaps. You had both best mind yourselves or I'll have the militia come round you up. The man grumbles something and signals for the other 3 men at his table to stand up. All 3 rise to his side, their hands resting on the hilts of their short swords. Call on anyone you like, he says, shoving Piripir to the side. Call on anyone you like, he says, shoving Piripir to the side. I'll have this stranger's blood before I'm insulted like that again. Without hesitation he draws his weapon and attacks. Least met one. Black square link, please continue. Oké, dan krijgen we nou onze eerste taste of combat. 100. You are locked in combat with the 4 tavern roughnecks. The 4 men have you completely surrounded, so fleeing is not an option. Uh-oh. Dien beschrijving beschikbaar. 4 tavern roughnecks. Dien beschrijving beschikbaar. Link of building images gauge.blue. Begin combat. Link of building images. Begin combat. Begin combat. Nop. Want blank. nu krijgen we dus een kleine blank. hoeveelheid. Begin combat. Nop. Attempt to win without killing your enemy. Blank. Blank. Nu, blank. Tabel met 3. Blank. Krijgen we dus een combat screen met van bovenaf. Blank. 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 Hou van lege regels. Blank. Blank. U353599 VS.4 Tavern Roughnecks 100%. Ja, de 35 van de 35 hitpoints, 9 van de 9 Nivernal Reserves en de Tavern Roughnecks die zijn nog op 100%. Combat is about to begin. Black attempt to slay. Click the link. I know least. Least met. Attempt to slay your enemy. Black square link kill. Least met one items. Black. I know least. Least met one items. Ja, Black square link subdue your enemy. Subdue. Attempt gaan we to. wel I know doen. least. Normal nop. Aggressive nop. Normal aggressive. Defensive nop. Defensive nop. Defensive. Need 11. Good. Need 11. Dingen zijn in elk geval zo, zeg maar, als je hier nu killt, want we zijn nu in de stad, dan is dat niet helemaal, goed voor ons in elk geval, dus laten we vooral proberen te subduwen. Click the link above or attempt to black square link attempt to slay black square I know least met one items black square link subdue your enemy. Subdue your enemy. Black square enemy -2 slightly battered blank blank tabel met blank 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 normal nop. Kijk hoor, hoe zat het Aggressive ook nop. alweer? Defensive nop. Need 11. 8. Round 1 need enemy loses 2 black square. Them men slash at you with their blades. You lose 5 black square. Ow. Dean beschrijving. Round 1 need 11 roll 8 subduing black square. You stab at your enemy. Enemy loses 2 black square. Them you lose 5 black powers nop. Link NV99. Items nop. U -5. Foe -2. Options flee. Dean beschrijving. Copyright 20 blank. We dit gaan overleven. Normal nop. Defensive nop. Powers nop. Defensive nop. Defensive. Powers nop. Powers. Kunnen we powers gebruiken? Link NV99. Items nop. U -5. Foe -2. Dean beschrijving. Copy blank blank. Link summon undead. Link wraith touch. Mastery 1. Wraith touch. Link wraith touch. Laten we Wraith touch gaan doen. Wraith touch link.
blank, 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 blank. Deen beschrijving, Excuus voor alle lege regels. Round 2 need 11 roll 6 subduing. Least met 3 black square you cannot use this power since you're not trying to kill your foe. Black square you stab at your enemy. Enemy loses 1. Black square you lose 6. Auw. Blank, virtueel zo weaken. Select league. Ik weet niet of we dit gaan overleven. Laten we er eerlijk over zijn. Even kijken, want er was een klein trucje voor. Blank, 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 normal knob, aggressive knob, defensive knob. Defensive fighting. Enemy loses 0 black square, the men slash at you with you lose 8 black square. Defensive knob. Defensive knob. Patch, Eindel least, normal knob, aggressive knob, need 11, 13. Round 4 need 11, enemy loses, you lose, enemy loses 4 blacks, you lose 0 black square, you 0 heavily wounded 46%, 16, enemy loses 4 black square, the men slash at you with their blades. You lose 0 black square, you 0 heavily wounded 46%, 16, 35 black square, enemy minus 4 slightly battered 82%. Defensive knob. Need 11, 13. Round 4 need enemy loses 4 blacks, you lose 0 black square, you 0 heavily wounded 46%, 16, 35 black square, enemy minus 4 slightly battered 82%. Deen beschrijving, defensive knob. Defensive knob. Need 11, 18. Round 6 need 11 roll, enemy loses 6 black square, them you lose 0 black square, you 0 heavily wounded 46%, 16, 35 black square, enemy minus 6 heavily battered 53%. Defensive knob, aggressive knob, defensive knob, defensive knob. Items knob, you. Blank, defensive knob, 15. Round 7, enemy you lose 0. Deen beschrijving beschikbaar. Round 7 need enemy loses 5 black square, them you lose 0 black square, you 0 heavily wounded 46%, 16, 35 black square, enemy minus 5 extremely battered 39%. Aggressive knob, defensive knob, defensive knob. Upper hand now. Gaan we hopen dat we dat vol kunnen houden. You. Foe minus 5, options flee. Items knob. Normal knob, defensive knob, need 11, 15. Ja! Enemy you lose 0 black, Deen beschrijving, you, left paren 26% right paren. Defensive 26% hebben ze nog, defensive. Normaliter gaat het uiteindelijk makkelijk hoor. Foe minus 4, options flee. Copyright 20, blank. Omdat we uiteindelijk ook betere equipment hebben. Defensive knob, need 11, 13. Round 9 need, enemy loses 4 black square, you lose 0. Left paren 16%, defensive knob. Als we nou een paar lucky strikes hebben nog, dan kunnen we winnen. Normal knob, defensive knob, need 11, 4. Auw. Round 10, enemy loses, you lose 8 blacks, enemy loses 1 blacks, defensive knob. Ik denk dat we klaar Round zijn. 11 need 11 roll 19. You, verdict, you side, you. Phone, blank, use power knob. Link wraith touch. Number. Damn. Round, enemy loses, round 11 need, enemy loses 7 black square, you've subdued your foe. Nice! Deen beschrijving, we hebben toch gewonnen, wonder boven wonder. Round 11 need, 19, wraith touch link. Oké, dat had ik Least. niet verwacht. Items. You've subdued your foe. You've subdued your foe. Warscuwing. Tis. En dan gaan we verder met faal. Oké, dat was even billen knijpen dit. Deen beschrijving, link adventure shop. SRY for adventure. Deen beschrijving, link adventure shop. Sterkoon, link news. 187 XP. 2 general. We hebben 2 general XP gekregen. Link 37 packages. Available in the SP13. The last man topples over. He has been knocked utterly senseless by your savage well-placed blows, but like his cohorts he will eventually recover. The tavern crowd sits in stunned silence. You quickly stoop and examine the bodies. Link take. You quickly stoop and examine the bodies. You discover the following. Link take. Link short sword common. Link take. You quickly stoop and examine the link take. Laten we dit allemaal meenemen. Link take. Link basic link take. Basic link take. Link short sword common. Link take. Take link short sword common. Link take. Take link short sword common. Link take. Link take. Link long sword common. G. 11 You've acquired 11 gold tokens. Nice. The front doors of the tavern burst open and several members of the local militia stride in, their weapons drawn and their gaze fixed firmly on you. Least met 1 items. Black square link please continue. Krijgen wij nou het gezeik? Met 1 items. Quote. 100. Piripper immediately explains the situation to them and they accept his word, although they appear to regard you with a bit of caution. Piripper thanks you for saving his skin. He seems to have forgotten that the men were only interested in harming you, and then he bustles off to calm the jangled nerves of his patrons with free ale. The militiamen do the work of dragging out the senseless forms of the 4 roughnecks, and they kindly ask you to let them handle all matters of this nature in the future if possible. Sure. Nice job at that, remarks one of the militiamen as he passes by. This crew was nothing but trouble, you know. Maybe they've finally been taught a lesson. They can understand. It takes a little while, but after a couple of rounds of free drinks, Piripper firmly draws the line at 2 per customer. The tavern mob seems to have come back to life somewhat. Least met 1 black square link please continue. Okay.
Met one Dit was items. een klein event 18. The Stoneback Tavern has the die we net gespeeld hebben. Final least. Dat was nog niet de sidequest die ik van plan was. Least. Met one items. Investigate a small least. Met one items. Frame. Laten we hier Column 1 really 1. Nora variant gate link. de Frame. Stoneback Tavern Least. verlaten. Met one items. Column 2 really 2. Leave the tavern. Leave the Tavern. Dan zijn we nu weer terug bij Least. Hawklore. Is open. Dean beschrijving. Link adventure shop. Sterk. Safe one safe. En dan gaan we hier even resten. Quit knob. Save knob. Rest knob. Rest knob. Want we hebben best wel klappen gekregen. For adventure. Dean beschrijving beschikbaar. 2. You find a spot, cautiously observe the surrounding area and then settle down for a welcome bit of rest. Oké. Stamina points restored to full 35. Now fully the legendary quickstones. No adventurer. Link quickstone. Ja, de quickstones zijn leuke items. Kosten Black square. wel wat donate currency, maar over het algemeen is het vaak wel een handig iets om te hebben. Laten we travelen. Want ik had beloofd dat wat net als in frame. Column 1 really 1. Nora variant gate link frame. dat ook alweer. Least. Met one items. Column 2 really 2. Please continue. Rest ik vrij weinig. Column blank. Ik heb quickstones normaliter. Link adventure. Black square link travel. Laten we nu inderdaad travelen, want in het voorgaande deel hebben we eerst die outfitter opgezocht. Die is nu niet langer te zien in de lijst van Hawklore. Die is namelijk naar Durnsik gegaan, een naburenstadje. En die heeft mogelijk wat leuke spullen voor ons die we uiteindelijk zeker goed kunnen gaan gebruiken. Dus we bevinden ons in Southwest Tyson. Travel away from Hawklore. Least met Black Square Link the Hard Hills. Least met Black Square Link Dunsink. Dan klik je op het enter. En dan krijg je dus de keuze om te reizen naar Dunsink. Is open. Dean beschrijving. Traveling. You've reached Dunsink. You reach Dunsink. Link info. Wat is het eigenlijk wat hierover staat? Dean beschrijving is open. Dean link adventure shop. Sterkoon link news. Link rep. Een heel irritant stukje advertisement. You've reached Dunsink. You reached Dunsink. Link info. Least met one items. Black square link visit Dunsink. Visit Dunsink. Least. Laat ik even de beschrijving even horen van Dunsink. Is open. Dean 427. Your journey has taken you from Hawklore through the Hard Hills to Dunsink. Dunsink is a small village typical of most settlements in western Tisa. There are only a handful of buildings at the center of the village, although a few small groupings of homes lie on the outskirts. Least met one items. Black square link travel. Travel, uiteraard least weer. met one items. Black square link visit Tarlaro. Tarlaro, least met one items. Black square link visit the church. The church. Frame. Column 1 really 1. None tabel. Blank. Tabel met 1 column en sneller. Blank. Tabel met 1 column en 2 region niveau 1. Link Nora variant gate. Frame. Least. Met 1 items. Column 2 really 2. Blank. 427. Het ziet er heel vaag uit. Is open. 400. There are least black square link travel. Travel. Least met 1 black square link visit Tarlaro. Least met Black Square Link visit the church. Least met Black Square Link go to the village market. Village market. Least met Black Square Link visit the tavern. De tavern. Black Square Link explore the woodlands west. Nodig. Explore the Least met woodlands. 1 items. Black Square Link visit Erzing's cottage. Erzing's cottage gaan we zo meteen Black Square Link investigate a massive claw-shaped standing stone. Massive claw-shaped standing stone. Least. Black Square Link adventures for this location. Met 1 items. En dan zal het uiteraard. Least. Black Square Link visit Erzing's cottage. Erzing's cottage. Met 1 items. Visit Erzing's cottage. Die heeft mogelijk wat leuke spulletjes. Dit is wel Adventure Guild equipment. Dat wil ik wel vast voor waarschuwen. Dus zoals ik al zei, in ieder geval voor een x aantal dollar zeg maar, heb je op den duur een leuke Adventure Guild status. Erzing's small cottage sits on the edge of a reedy pond a mile or so from the center of Dunsink. Here he and his wife Gisela have settled down to spend their elder years in quiet comfort. The friendly couple come out to meet you as you approach and usher you into their humble but pleasant abode. Gisela serves you up a steaming bowl of porridge while Erzing fetches you a mug of link palo. Zoals ik in de voorgaande video gezegd heb, is Palo een beetje een nationaal alcoholisch warm drankje van de wereld van Sryth. Fresh from the pot dangling over the fire. You talk at length with Erzing and Gisela, telling them all about your latest adventures and listening, sometimes feigning interest as they relate to you many of the recent happenings in and around Dunsink. Here we are prattling on and it's nearly slipped my mind, says Erzing, leaping to his feet. I've something for you, Nora Varian Gate. Been saving it all this time and I've just about forgotten all about it. Least met 1 items. Black square link, please continue. Wat zal het zijn? Ik ben benieuwd. 10,000. Erzing steps into a small room at the back of the cottage and reappears a few moments later carrying a sword in a small cloth bag.
He hands both of the items to you. You empty the bag into your hand and are surprised to discover that it contains a gold ring. A faint white glow emanates from the thick gold band. The sword appears to be a remarkable weapon. Strange symbols adorn its hilt, and etched along the entire length of its blade is a scene depicting a battle between humans and goblins. Ooh. Item. Added Goblin Doom. Link Goblin view. Doom? Item. Added Adventurer's Ring. Adventurer's Link Ring. view. I've always called that ring the Adventurer's Ring, he says. I never found out what its true name was, though I suppose the one I gave to it is as good as any. That sword is named Goblin Doom, and it was given to me by an old friend of mine many years ago. Link Tallies was his name. He came into a bit more fame and wealth than I did, though there was a time when he and I shared many great adventures together. Those, my friend, are certainly the days I like to remember. Irzing tells you that both the ring and the sword are yours to have. I can't keep holding on to it all forever, he says. It's time they were passed on to a new generation of adventure seeker. I hope they serve you well. Nora Varian Gate. Least met one items. Black square link, please continue. Tallies, die komen we uiteindelijk ergens verder in de game hopelijk mee in aanraking. Dus 10,000. ja, toch? You again thank Irzing and his wife for their hospitality and for the items that have been imparted to you. Make no mention of it, smiles Irzing as you leave. They'll at least serve their purpose with you, Nora Varian Gate. Take care of yourself out there. You wave as you leave the cottage and set off on your way. Least met black square link, please continue. Oké, die items hebben we te pakken gekregen. Laten we die ook gelijk equippen, want ze voegen vooral heel veel toe aan je melee rating. Melee rating, heb ik uitgelegd in de voorgaande video, is ja, je overal score eigenlijk. Hoe hoger je melee rating, ook uiteraard hoe meer kans je maakt uiteindelijk ook tegen diverse enemies. Dit karakter is de melee rating 33. Link SP, 35. Op mijn main character is de melee rating over de 500. Maar dat, er zitten ook wel heel veel extreme items op. Maar goed, oké, laten we eerst Goblin Doom aantrekken. Goblin Doom MG. Blank. De MG geeft aan dat het een magical weapon is. Ik ben uiteindelijk vooral op zoek naar magical stuff. Want die geven toch vaak de beste standbonussen en dat soort dingen. Oké, we hebben de Goblin Doom hebben we aan. Laten we de Adventurer's Ring ook aandoen en dan kijken wat het heeft gedaan met onze melee rating. Oké, hier zijn we dan. MR. Link MR, 44. Het heeft ons omhoog gegooid naar 44 melee rating. Super awesome, want dat is 11 punten extra. 427. There are only least met one items. Black square link travel. Even kijken, travel. Black square link visit Tarlaro. Naar de marketplace Black square link visit the church. Black square link go to the village market. Market. Frame. Column 2 Ryu 2. Market. Black square. Lease. Is open. Dean Bishop. 429. Despite the village's small size, Dernsig's market is a bustling place. Farmers and tradesmen are crammed into the village square hawking their various wares. Least met one items. Black square link view the items for sale here. De items for sale, die hoeven we niet per se te doen. Least met one. Black square link sell your items here. Sell your items here. Miscellaneous. I know least. You also learn that there is a small dwelling for sale on the outskirts of the village. The cost is 50 gold tokens. You would be able to store extra items. Add a dwelling of your own. Least met one items. Black square link inquire about purchasing the Inquire about purchasing. There's a small dwelling in Dernsic, so dat kan nooit kwaad om een dwelling te hebben. Is open. Dean 400. You are led to a local villager named Teak who has put the small dwelling up for sale. He rubs his hands together briskly as you get down to business. The price is 50 gold tokens firm, he says, fidgeting slightly as he intently watches your face. Least met one items. Black square link agreed to buy the dwelling. I know least. Least met one items. Black square link tried to bargain with him a bit. Als je diplomacy hebt kun je dit ook I know doen. least. Black square link tried to bargain with him a little bit. Dan gewoon kijken of we daar wat vanaf kunnen krijgen. 433. Teak drives a hard bargain to be sure, but through some careful negotiations you sense that you may be wearing him down. Als je diplomacy hebt, dan heb je een kans dat je het voor elkaar kan krijgen. For adventure. Stats Nop, Skills Nop, SR, for Adventure, Dean Beschreiving, Link Adventure Shop, 451, Success. Yes! You needed greater than or equal to 50 to succeed. Oh, dat scheelde weinig. You picked 48.3 for a total of 51. Oh. Teak finally relents and agrees to accept 35 gold tokens as payment for the dwelling. Least met one. Black square link agreed to buy the dwelling for agree to 35. Met one Super item. goed. We hebben 15 gold coins vanaf heden te krijgen. For adventure.
451. Success. You picked Teak. Finally, you picked 48-3 for Lily. Agree to buy the dwelling for 30. Agree to buy. Tabel nesting Op niveau 1. aanklikken. For adventure. 400. Well done. Link shoulder. Well done. Says Teak cheerfully as he hands you over the deed to the property. You give him the 35 gold tokens and you exchange a link shoulder cross. Een shoulder cross is eigenlijk een beetje een... dat je elkaar de hand vastpakt en eigenlijk elkaar tegen de schouders... With him. Het is eigenlijk een beetje een verhaspeling van een knuffel eigenlijk. He points you in the direction of your purchase and you set out for it at once. Least met one black square link, please continue. Please continue. Met one Super item. awesome, hebben we nou de eerste cottage. Save 430. You are in your small dwelling on the outskirts of the village of Durnzig. It's not much, but it is a place where you can store extra items that you don't want to carry around on your person. Items kept. Visit link drop items here. Drop items here. Drop Dat is items een van de here, fijne functies. We kunnen hier dan eventueel wat items droppen die we niet Tis langer nodig gaan hebben. blank. Laten we even die soorts van You are in de your small roughnecks dwelling even... on visit link see tablook. You have no items kept gooien. here. Einde see tablook. Least met one items. Black square link leave your dwelling. Kunnen we vanaf items... Stats not. Items not. Items not. Van het items tabblad en dan kunnen we op soort... S league. Link short sword Short CM. sword. X3. Link of building drop of building. Drop. Frame. Column 1 really 1. Drop an item. Drop an item. You are carrying 3. Short sword S. How many will you drop? Cause at least 1. Nou, laten we ze alle 3 gaan droppen. 2. 3. Column 1 really 2. Drop knob. Drop. Frame. Frightable. Frame. Drop an item. Dat was een combo box. Kun je met enter openklikken en dan met touwtjes te navigeren. Drop. You have chosen to drop 3 of your 3. Short sword. Are you sure? Link yes. Yes, I'm yes, completely link. sure. SRYTH fantasy. SRY. Save 4. You are in your. Nou, waar is het goed? Physic link drop. See tablook. Physic link take. Link. Physic link short sword ja, common. Short Virtual swords liggen hier. Just Laten select we long sword ook nog even uitgooien. Link long sword CM. Link of building drop of building. Drop. Column 4 really 2. Drop. Yes drop now knob. Yes drop now now. knob. Dan ligt hij ook en dan kunnen we die daggers nog even erin gooien. Link dagger ST. Link of building drop of building. Link of building equip of building. Link of building drop of building. Drop. Column 4 really 3. Yes drop now knob. Want Yes normaal drop now als je in knob. de overworld van de... Link dagger sturdy. Link dagger CM. Van link de... of building. Einde tabel. Link of building drop of van de building. spelwereld de items dropt, dan vernietig je ze. Yes drop now maar in dit geval als je in een huis bent of dergelijke, dan kun je die gewoon veilig droppen, want dan blijft het in je huis liggen. Black square link leave your dwelling. Leave your dwelling. Dat is eigenlijk de enige functie. We kunnen hier ook saven. Maar dat gaan we niet doen. 427. Ik denk dat we hier klaar zijn in Durnzig in elk geval voor nu. We hebben de items binnengehaald, de Goblin Doom en Adventures Ring en we hebben de cottage te pakken gekregen in Durnzig. Black square link travel. Maar niet getreurd, we komen zeker nog weer terug in Durnzig. Nu is het even de tijd om een eerste skill op te duikelen, want apart van de 4 die we bij het creëren van het karakter, Thievery, Diplomacy, Weaponry, was het ook alweer? Oh ja, Diplomacy, Thievery, Unarmed Combat en Lore hebben we te pakken gekregen in het begin. Maar je kan uiteraard ook de resterende skills te pakken krijgen gedurende de gameplay. Dus dat gaan we nu tijdens deze video, was ik van hem Archery ook te krijgen. Dus dan moeten we naar Travel, dan gaan we naar... Black Square Link Southwest T-Sock Ground Halt. Dan moeten we eerst even op de regio klikken, dus Southwest Thai is om de andere windrichtingen te pakken te krijgen. En we moeten naar Southwest T-Sock Link Northwest, Link Western. Western Thaiza. Western Link. Naar de Great City of Tritic. Is open. Traveling. Uiteindelijk zullen de logica van de kaart en dergelijke hopelijk duidelijker worden. The City of Tritic. De City of Tritic. Want ik ga nu niet echt in-depth alle gebieden door waar we nu doorheen gaan. Maar daar komen we zeker in de volgende video uitgebreider op terug, so don't worry. Got you covered. Black Square Visit Tritic. Visit Tritic. Met 1 items. Column 2 really 2. Your. For adventure. Dean Bishri. Save 500. Your meandering has taken you from. You're standing just inside the gates of Link Tritic. A seedy bustling river port city sprawled along the banks of the Link River Trynd. A weathered sign dangling from the bent arm of a tall iron Link pole bears the greeting Welcome to Link Tritic. A public notice is attached to the pole just beneath the sign. A least met 1 items. Black Square Link Travel. Nee, ik zal niet al te veel aandacht besteden aan deze... Kijk, hoe zat het ook alweer? Blank. Link of building drop of building. Frame. Tabel. Column 1. Vertical bar. Link hide. Tabel. Link. Even kijken welke optie ik ook weer moet hebben.
For adventure. we Link moeten in link ieder news. Link opt. Naar Blade Link Square. traffic. A CD bus. Link river. TR. A weather. Link pole. A. I. Least met black square link read then I least met one black square link examine a small I know least Even iets least nog met langs. one items black square link examine a large sign I know least met black square link adventures for this I know least black square link have a random encounter here black square link the proving grounds least black square link visit a windowless building with I know least black square link explore the realms at random least black square link travel least black square link adventurers recently here black square link explore the realms at random access special account black square link visit a windowless black square link the proving grounds black square link have a random encounter here black square link adventures for this location black square link investigate a coach marked tallies black square link examine a large sign halfway up the pole black square link visit the plotting frog palo den black square link examine a small sign at the base black square link read the notice on the pole black square link explore the city Explore the city Frame. moeten we hebben, dat was Least. hem. Met one items Dit is tijd geleden dat ik hier geweest Blank. ben. Explore the city. 500 you set out to explore the bustling riverport least met one black square link visit Blade Square Visit Blade Square. Least. Met one items visit Blade Square 500 Blade Square out of Blade Square is a wide quadrangle at almost the exact center of the city 4 tall stone arches adorned with all manner of bladed weaponry provide passage out of the square to other sections of the city many buildings least met one items black square link visit the well of blades least met one items black square link explore the buildings that flank the square Explore the buildings. frame least met one items 500 least met black square link visit the Griffin's Ledge Ale House least met black square link visit Zorlern the Sage black square link visit an establishment named Rixpins black square link visit the guard tower next to the black square link visit the breadmaker's shop black square link visit Teek's battle shop black square link visit Criveson's fur fletching least For met fletching. one items visit Criveson 700 Jabeek Criveson is not only the local bowyer fletcher and furrier but also an expert huntsman the walls of his small shop are adorned with a lifetime's worth of trophies he's collected while hunting the wilds of Tisaw. His days of hunting now behind him, the grey-bearded Jabeek spends his time making high-quality bows and fletching fine arrows. He also purchases game that is brought to him by other huntsmen to cure the meat and prepare the hide for sale in the markets of Link Talinus and Link Trithic. Jabeek also trains aspiring archers in the art of the bow. Least met one black square link browse the wares for sale. Least met one items. Black square link speak with Jabeek Criveson. Black square link seek to learn the skill of archery. Seek to learn the skill of archery. SR 1000 Jabeek agrees to teach you the skill of archery for 50 gold tokens. Oké. Least met one black square link pay 50 gold. Ik denk dat er weinig bargaining in zit, dus in die zin wil ik die skill wel graag hebben, want die kunnen we in veel verschillende adventures nog goed Jabeek gebruiken. proves to be an excellent archer and you find yourself amazed at his skill with the bow. You train long and hard to acquire the skill of archery. Least met one items. Black square link please continue. Please continue. Least. Met one items. For adventure, Dean beschrijving beschikbaar, 1000 SK. You've acquired the skill of archery. Nice. Your current level of mastery is 1 novice. Congratulations Nora Varian Gate. Jabeek slaps you on the shoulder and smiles. No substitute for a good bow in the wilds, he says. If least met one items, black square link please continue. Please continue, dan kopen we nog even met een boog. one items. Please continue. For adventure, Link Adventures Shop, 7 worth of his days of hunting now is frame. Column 2 really 2. Talinus Link. Trithic Link least. Met one items. Black square link browse the wares. Browse the wares. Titel. Column 2 really 2. Main. Tis pagina bebet blank. Tis pagina link gear up. Tis pagina SRY for adventure. 700 Jabeek shows you won't find a better bow around, he says boastfully. Least met one black square link view the items for sale here. Weapons. I know least met one items. Black square link please continue. I want a bow. Weapons. Black square least met one items. Black square link view the items first. View the items for sale. 104 to purchase button. Weapons bows 1. Select Yavakinichi selected. Link buy. Link short bow. Link buy. Een short bow gelijk buy. Tabel Kunnen we aanklikken met enter. Use item S short bow 40 gold. Total cost 40 gold. Added encumbrance 8 you can buy nop. Buy nop. SRYTH fan 100 G. Minus 40 item. Minus 40 your money pouches 40 gold tokens lighter. Item. Added short bow. Link view. Least met 1. Black square link please continue. Please continue. Button. To purchase button. Weapons bows 1. Link short bow.
En laten we die dan gelijk weer uitgaan. Lock 13. Visit link saved. 73 ago. Align good. Spirit 19. Link 200 rank. SR 100. Column 2 really to buy link. Visit link by. Link short bow. 40. By check. Least met 1. Black square link go back. Go back. Least. Met 1 items. 7. Gibbik. You won't find a better. Least. Met 1 item. Black square link please continue. SRYTH. 7. Jabik Krypsen is not only the local bowyer. Nou ja, dames en heren. En dan denk ik dat dit eigenlijk gezien de tijdsduur in elk geval een aardige video is geworden voor deel nummer 2. Ik hoop dat ik jullie een leuke video heb kunnen bezorgen. En uiteraard ook entertainment in het verhaal en hoe dingen zijn gegaan hier. Dus vergeet ook vooral niet als je dit een leuke video vond om een groen duimpje te geven. Geef een hartje, druk op het belletje of op het abonneren knopje wat zo gelabeld staat voor blinde slechtziende screenreaders. En dan hoop ik jullie uiteraard allemaal weer terug te zien bij deel nummer 3 van Let's Play Sryth, The Age of Igtheon. Tijdens deze video was ik eigenlijk ook van plan geweest om een sidequest te doen, maar die bewaar ik dan uiteindelijk voor deel nummer 3. Hoe dan ook, dames en heren, ik hoop dat jullie heb kunnen entertainen en ik hoop jullie uiteraard allemaal weer terug te zien bij deel nummer 3. Tot de volgende keer allemaal, ciao ciao en take care.